Good morning Africa fii ci Eyeafrica TV xam ngeen ne mbégte lay doon saa su ne ñu jàkkaarloo ak yéen ci waxtu bi comme niñ koy defee saa su ne ci biir week bi dooree ko Monday ba Friday ñu ñëw ñu digte leen suñu ay xibaar yu wérte wóor waaye tamit waxtaane li nga xamante ne mooy xew-xew yi ci biir réew mi ci noonu ñu ngi jégalu ci leeta door bi waaye tamit ñu am mbégte nag ñëw fas yéene àndaat ak yéen ci programme bi am nañ ponk yu am solo yi nga xamante ne nañ ko waxtaanee tey ci jotaay bi waaye tamit ñu war a dalal suñ gan ñu waxtaan ak moom ci li nga xamante ne mooy ci beneen ponk bu amati solo surtout ci jamono buñ toll mooy ci jamono elections dana am solo bu baax ñu waxtaan ci li nga xamante ne mooy ci loolu ci election bi sax la ñoo doore wala boog door programme bi tey ndax xam ngeen ne fu mu nekk ni campagne bi mu ngi tar ci biir dëkk bi ku ne ci candidat si ñu ngi way ak di wax yéene buñ am ci réew mi ak naka la ñoo doxalee bu dee dénk lañ leen réew mi su ko defee loolu ñu ngi ko xaarandi ñeenteeli fan bi ci weeri décembre 2021 su ko defee lu ñoo def rek mooy ñu dugg ci biir jotaay bi gannaaw nuyoo bi ab tamit mbégte bi nga xamante ne amati nañ ko pour dalal leen ci programme bi. Well, quickly let's move on and start with our first story and well, we start with political matters because we are in the campaign trail and Gambia's Minister of Information and Communication and Infrastructure, Ibrahim Masila, says the government of Adama Barrow plans to disburse $50 million into the country's fisheries sector geared towards assisting the women of this small West African nation. Now, Minister Silla made this remark at a recent NPP meeting held in Sanyang village in the Combo South district. While Eyeafrica TV's Usman Jata filed the report and narrated by Safia Tukole. Despite majority of Gambians depend on fish as their daily source of food, Gambia's fisheries sector continues to battle with the scarcity of fish, especially in the recent times. This trend has led to a spike in the price of fish in markets across the length and breadth of the small West African nation. The scarcity of fish has affected most households who depend on fish selling to put food on the table. However, speaking at an NPP meeting in Kombo Sanyang, Ibrahim Silla, the Minister of Information and Infrastructure, says the government of Adama Barrow intends to invest $50 million into the country's fisheries sector. Badala musolu mini alonko alibijang, alalonko President Adama Barrow la mansakunda dollar million talulu kana wala dundi nyemuto bundato Sanyang Gunjur Tanje Tujeren Katafo Burfoot Wolbe Dabijele. The beachside women here present, I want you to know that President Adama Barrow's government is coming to invest $50 million in the country's fisheries sector. This project targets the Sanyang fish landing site, Gunjur, Tanje, going all the way to Burfoot, Katong and Bakau. Know that whenever President Barrow visits you, he will come along with gifts to put an end to your daily challenges. The Information Minister was also quick to reveal that the Sanyang River Highway construction is in the pipeline. According to him, President Barrow is encouraging women to engage in women-led groups so that they can benefit in the initiated National Women's Enterprise Fund. President Adama Barrow konga fali ko atol mini alonka atolom musolti alakata aliadun kafol kono. President Adama Barrow instructed me to inform women to form women-led groups. If you establish your groups, you should register them. After registering them, we will be the ones to empower you, because the President came with a project called the National Women's Enterprise Fund. The main aim of the project is to help women by making loans accessible to women groups. This will assist women who want to engage in the fish business, market vendors. Tailors will all benefit from the project. That is why I want you to know that the upcoming December presidential polls is not going to be a mere election. The President's National People's Party is trying to gain the trust of electorates as their candidate seeks for the second term. 5 other presidential candidates, including the President's political godfather, is in the December presidential race. Since its formation, President Barrow's NPP party has received significant support from different political parties, including the former ruling APRC party, going into the December 4th elections. Some political analysts predict that the race to State House is going to be a tight one. Come December 4th, Gambians will decide who their next leader be.
Well, there you go, Safia, to call a report in there as the Gambia government intend to spend $50 million into the country's fisheries sector, as highlighted there by the Minister of Information, Ibrahim Masila, during a political rally in Sanyang. su ko defee mu nekk lu am solo comme xam ngeen ne ci jamono campagne lañ nekk kooku ministre bi nga xamante ne mu ngi ci nguuri Gambia mu dal di wax nag ci yéena bi nga xamante ne nguur gi am na pour taxaw wàllu napp ngi ci biir réew mi ne xam nañ ne jafe-jafe bari na ci wàllum jën ci biir réew mi su ko defee nag ñoom am nañ yéene pour gis ne def nañ ci li nga xamante ne mooy dara mooy dugal ci xaalis bu takku surtout dimbalee jigéen yi mu nekk ak ndaw yi ci nuñ ko waxee su ko defee nag loolu ci campagne bi la lañ ko waxee woon su ko defee dañuy continuer quickly rek ñu move on to our next story wax tamit ba léegi ci wàllum campagne bi banaa buñ waxee président Barrow ak ñi mu àndal ci luñ wax ñu dem ci doy wala Halifa Sallah moom tamit am na lim wax ci campagne bi nga xamante ne mu ngi ko amal jamono ji xam ngeen ne moom tamit bokk na ci ñi nga xamante ne ñu ngi ci jongante bi pour wutu li nga xamante ne mooy réew mi. Well, let's move on to our next story, but of course we are staying with on politic matters because the leader of the People's Democratic Organization for Independence and Socialism, Halifa Sallah, says if the Gambia was productive, it would have manufacturing industries to produce the farm produce. Now, the PDI's leader echoed this remark at his party's ongoing nationwide tour for the upcoming December 4th presidential race. Usman Jatta has more details of that in this report. Agricultural production has been the main economic activity in the Gambia, accounting for more than 17% of the country's gross domestic product. But this sector has seen a sharp rise over the years, which many attributes to poor rainfall, weak marketing infrastructure and lack of access to credit by farmers. But for Halifa Sallah, the problem facing this sector is insufficient manufacturing factories in the country. Factory batteral kering me ya lonko isi wo menten tala ya sambaje ya ke menten photo banku dingol ye doko sobe na ba fele bantalon ko le kana ka samba. If the Gambia was productive, there will be factories that will process the farm produce of farmers into finished products. These will provide the youth with jobs. The River Gambia is here, but only foreigners are benefiting from it, taking all our fish to their countries. Our country's fishermen should be provided with fishing trawlers that can supply the people with fish, and its benefit stays in the country. While some are consumed, some can be processed into finished products for export. The rest can still stay in the country. Ya topoto ya wafi banta asi soto keno hani ne bisi baluno wokan ato men tutaje isa dundi bankola aranke soto ay ke bankola do ko ranga wo si keno. Official figures indicated that the majority of the population are young people. The latest World Bank report has shown that the country's unemployment rate has risen from 8.94% in 2019 to 9.64% in 2020. Honorable Sallah says there is a need to make the best use of manufacturing factories to eradicate the issue of unemployment in the Gambia. Kanyin dutolta ka yelmande ka ke min fengote. Kanyin keketa ka yelmande ka ke chisti ka ke botate ka ke yogotote wole bibiti kol kono. Processing our mangoes into juice, cow milk into cheese, butter and yogurt. These are the products in our shop. Using coos to process biscuits. All the biscuits we consume are made out of flour. Anything sold in our shops can be processed in the country. This is what made America and Europe what it used to be today. Because they have factories, most of our youths leave the Gambia to go and work in their factories. This is what has never happened over 54 years. And this is what should happen for the Gambia to be developed. Official figures show that more than 60% of the country's population constitute youth. Honorable Sallah believes the presence of manufacturing factories is the right way to create employment opportunities in the country. The PDOIS leader argued that manufacturing industries is what made America and Europe what they used to be today.
how can we eradicate poverty? PDOIS believes the tax paid by the citizens is like a savings account for them. They should benefit from it. DOI is saying that farmers need fertilizers and farm tools to cultivate their crops. If that money, they can buy fertilizers and farm tools which can later be returned to the government's coffers without any interest. Ite interest jola bawo osusu interest bukajo. Honorable Salah has been calling for a system change since the establishment of the DOI party in 1986. With less than 25 days to the much anticipated December presidential polls, Khalifa is conducting an interactive door-to-door campaign to win the trust of the electorate. Will Khalifa's system change live to see the light of the day? Osman Jata, Eyeafrica News. Our very own Osman Jata reporting there as Khalifa Saleh continues his political campaign ahead of the December 4th presidential elections. And of course, you have been hearing more of his campaign message in this platform and many others in this program, and of course other platforms as well. And yeah, we'll keep you posted as it happens as far as this year's elections is concerned. And of course, that is the PDOI's leader, Khalifa Saleh, speaking there. su ko defee rek mbokk yi comme ni ngeen ko gisee ci report boobu, Khalifa Saleh bokk na ci mbër yi nga xamante ñoo taxaw pour bokk ci élection yi ñu jëm. Moom nag jàpp na ne réew mi comme ni nga ko yàgg a waxee bu fekkoon ne yàggoon na am beneen taxawaay konoon fu mu nekk nii am na lu bari li nga xamante ne mënal nañ ko suñ bopp. Moom nag li ko gën a yitteel mooy ndóol bi bari na te nit ñi war nañoo am dundin bu am solo. Ci waxtaan boobu la nekk ci campagne bi nga xamante ne mu ngi koo amal waxtaan ak doomi Gambia comme ñeneen ni ñu ko defee ñoom of course incumbent président Barrow nga ne moom tamit mu ngi ci réew mi di wër UDP ñoom tamit ñu ngi si seen campagne GDC ak kii di ki nga xamante ne mooy Essa Faal moom independent candidate mu ngi ci kawam, waaye tamit Gambia Unity Party ñoom tamit ñu ngi ci kawam. su ko defee yëf yaa ngi tar xam naa ne du ñàkk nañ ci dellusiwaat ci campagne bi ak tamit topp leen ci kàddu yi nga xamante ne ñu ngi ko wax, waaye jamono ji dañooy wéyal waxtaan bi ñu addu ci leen, waaye du of course génn ci campagne bi, waaye ñu wax ci li nga xamante ne mooy taxawaay taskati xibaar yi mooy journalisme ak election ban taxawaay lañ ci am. ñu am nag mbégte lool dalal ki nga xamante ne moom moo jiite journaliste yi mooy taskati xibaar yi ci biir réew mi président Gambia Press Union di Mohamed of course MS Ba ñu gën ko xamee MS. moom la ñu war a waxtaana, moom moo nekk tey suñ gan ci programme bi, and it's always a process booy waxtaan ak sa président boobu moom boobu mbégte la. su ko defee Mr. President, ñu welcome na back to this platform. It's been a while, but good to have you back. When you couldn't Amphi, he was the vice president at the time, but in between he of course, he'd been elevated for the presidency. New congratulations for that, Mr. President. You allow la new action certain kadi. Then we will get to the discussion as always. Thank you very much for joining us. Yeah, Jerejef. Thanks a lot. Thank you, Mr. Kande. Thanks to everyone. Di jaajëfal daal di lay wax ne rek Eyeafrica moom suñ kër la. Thank you. Yeah, definitely. Seen kër la su ko defee maybe just quickly comme yaa ngi soog a ñëw suñ plateforme bi biñ la elected as the president of the Gambia Press Union, ñu bëgg a xam rek how was it like nga serve nga as the vice president for I think 2 years or so, or 1 year or something like that, but then how was the feeling like bi nga taxawee nga sampa sa nen am ñi nga jongantel within the journalism fraternity, but eventually ñu yaakaar la tànn la pour nga jiite journalisme ci biir réew mi, ban mbégte nga ci am ak naka la feeling bi meloon? waaw nekkoon na li nga xamante ne mbégte bu mag la, ak li nga xamante ne it was a big challenge. Comme nekk na li nga xamante ne comme journaliste Gambia yi ñu jox la seen doole, jox la seen kàddu, ñu ne la jiite ñu, loolu lu diis la. te soo xoolee ñu ma doon jongantel yëpp ndaanaan lañ ci journalism, ku xam Omar Wali, ku xam Moustapha Cissé, ñooñu yëpp ay ndaanaan lañ, waaye yàlla def na nit ñi tànn nañ ma
jox ma li nga xamante ne mooy seen kàddu te loolu moom ñun bëgg nañ ñu sàmm ko nga xam ne dinañ at least yóbbu press union bi to another level. loolu bëggoon naa la xam sax yéene bi lan mooy ji objective because bi nga serve as the vice president yu bëri gis nañ sa taxawaay nga am yéene pour taxaw jiite li nga xamante ne mooy union bi buñ la ko dénkee wax nga ne challenge la xam naa ne yaakaar ji diis na waaye ban yéena la ci président MS am pour gën a yóbbu li nga xamante ne mooy journalisme wala taxaw journaliste yi ci biir réew mi xam nañ ne am nga programme yi nga diggee ak tamit loolu naka nga fas yéene defee just pour tënk rek balaa ñoo dugga ci li naka ñëw ci waaw am na solo journalisme soo xoolee journalisme ci réew mooy nookeekaay nit ñi ndaxte moo amee bi nga xamante ne mooy joxe xibaar te xibaar mooy doole askan bi mooy kàddu askan bi waaye da nga gis ne ñun dañ am a clear 10-point agenda bi nga xamante ne loolu la ñoo fexe ba liggéeyee loolu bokk na ci mooy kaaraange journaliste yi bokk na ci mooy li nga xamante ne mooy jafe-jafe journaliste yi ci liggéeykaay yi bokk na ci mooy jigéen yi especially journaliste jigéen yi seen jafe-jafe ñu try ba make sure ne jigéen ñi tamit ñoom tamit gis nañ seen boppa ci kaw maxaama yu am solo ci kawe ci journaliste yi journalisme ba pare GPU tamit ñu strengthen ko because bu ma nekkee vice président bi gis naa gap si definitely amoon na ñu ngi try waaye amoon na ay gap si nga xamante ne ay bunta yi nga xamante ne loolu sax moo ma gën a motivé because dama xam naa ne ok lii mooy gap si so suñ ko bàyyee rek du baax because legacy bi nga xamante ne ñoom Melvin Jones journaliste yu mag a mag ci réew mi ñoom Deda Haidara ñoom Pape Sène ak ñoom Emile ñoom even Sirif sax Sirif bi nga succeed so da ngaa gis ne yooyu legacy boobu waruñ ko bàyyi mu dee suñ ko mënut a yóbbu warut a dee ñu maintain ko ñu maintain ko waaye man dama bëgg a ma yóbbu ko to another level ba nga xam ne ñooñu dinañ kontaan journalisme bi dina nekk fiil boo xam ne dafa gën a yaatu ci Gambia bi incha allah. all right loolu am na solo mënutoon ñàkk ci waxtaan bi comme buñ ko tànnee ba léegi ñu ngi koo soog a am ci plateforme bi moo taxoon ñu profité si rek laajte ko yéene bu mu am ak tamit mbégte bu mu amoon gannaaw buñ ko tànnee te mu nekk ndaw wax na ko loolu mu nekk lu am solo ñun tamit comme ñëpp dañ ko ñaanal jaama wis ko wel ci ñu ndef wala rôle bi nga xamante ne jël nañ ko jox nañ ko su ko defee président ñu move on li tax ñu invite ko tey mooy léegi nii mu ngi doon wax di safety of journalist te ñu ngi ci election period ñu war a am taxawaay journalist yi mooy taskat xibaar yi seen taxawaay ci election mu nekkal am solo ñun ñoo war a tas xibaar yi nga xamante ne surtout ci période campagne buñ nekk loolu mu am solo balaa ñoo wax ci kaaraange journalist yi sax bëgg naa ñu taxaw tuuti ci taxawaay GPU bi nga xamante ne yaa ko xeet naka lañ taxawee pour dimbale tàggat surtout wàllu journaliste yi wala taxaw pour gis ne journaliste yi def nañ seen liggéey bi ni mu waree ci élection bi nga xamante ne foofu boobu lañ nekk ba pare su ndax ñu ngi ci campagne bi jamono ji. waaw élection dafa am solo. élection nekk na li nga xamante ne askan bi foofu la ñoo defee foofu la ñoo waxee comme joxe seen kàddu. tànneef li nga xamante ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy determine yow sa dunda naka la moo mel to the next 5 years na di nga am lopitaan yu baax na di nga am yoon yu baax ak yu demee noonu loolu moo tax élection dafa am solo waaye journalism dañ laa wax ne standard bi mooy liggéey journalist wala élection du mun a dem te journalist bokkut ci liggéey bi kon ponk bu am solo la comme ne rek moto la moto soo génnee benn tànk bi du dem so even su demee sax da ngaa yaaxa sa moto bi rek waaye du dem demin bi du rafet so loolu la waaye am nañ responsibility gis nañ nomination bi def nañ ko man maa ngi woon ci ground bi first day bi pour make sure ne things yi clear na loolu bokk na ci man ak suma team bi suma ñu executive bi ñu ngi woon foofu noonu da nga gis ne ci jamono yu passé gisoon nañ élection journaliste yi naka lañ daan sonné léegi-léegi sax nga ñëw sécurité mu ne déedéet doo fi dugal
understand puusante bi léegi political party supporters yi ak yu demee noonu this time amut nomination bi dem na sant yàlla security bi def nañ seen liggéey respect nañ journalist yi tamit respect nañ seen liggéey so loolu am na solo da nga gis ne tamit balaa election bi amoon na training yu bëri yuñ def mooy tàggati nga xam wax nii am na solo balaa loolu sax dañ def li nga xamante ne mooy validation of the code of ethics mooy sarta yi nga xamante ne because sa njëlbeeni sarta bi mooy code of ethics bi nga xamante ne amoon nañ ko election report yi nekkutoon fa waaye dañ ko yaatal càmbaraat ko ñu am inspiration from the li nga xamante ne mooy decree bi election decree bi ñu ngi ko ooyee election act am na foofu ay si sa am na ay si tamit foofu la jëlee li nga xamante ne mooy code of ethics pour media bi soo xoolee section 1993 yëpp ñu ngi ko fesal foofu noonu so da nga gis ne ñun tam loolu lañ jël ñu càmbaraat ko xool international standard bi ñu def ko ba nga xam ne even primary school student mun na koo read mu understand ko pour election naka nga ko journalist bi naka ngay liggéey ci election naka ngay fexee ba jàmm am ci election naka ngay fexee ba yow doo parparlu waaye sa liggéey dina jub ba nga xam ne nit ñi dinañ am luñ soxla loolu def nañ ko isi nañ ko ñu ngi ko tuddee Thierno Jallow code of ethics Thierno Jallow nag suñ kilifa la ci journalisme mag doyen la star la moo tax ñu isi ko ci code of ethics moom mooy Mr Ethics moom lu moo waxee mooy sarta yi nañ ko toppa sarta yi nañ ko toppa te loolu dafa am solo bokk na ci te bokk na even sa last week I think or 2 weeks ago no last week amoon nañ diina ak political parties different political parties pour wax leen ñoom naka lañ mun a jàppale journalist yi pour ñu gis ne seen kaaraange saamu ne te political parties yi bëri nekkoon nañ fa pour waxtaan ak ñoom tam wax nañ seen jafe-jafe loolu tamit nekkoon na an interaction boo xam ne baaxoon na waxtaan nañ ak security bi tamit si kaaraange journalist so da ngaa gis ne kaaraange bi yaakaar naa ne nomination bi nu mu demee dina demee noonu ci campagne bi ba ci élection bi yaakaar boobu lañ am te loolu dafa am solo parce que nag safety of journalist dafa nekk lu am solo waaye balaa ñu tamit xam naa loolu of course jéego yu am solo la comme na ko waxee jël ngeen steps yooyu pour gis ne diggante bi gannaa ratax journalist yi ak political party leaders yi ak security but in most time xëy na maybe ci militants yi la dee nekk issue si foofu lañ dee jógee ko but balaa ñoo yegg si foofu taxawaay journalist bi ci boppam parce que loolu tamit ñu bari dañ ko dee xaar ci ni ñoo tasee xibaar bi nga am pour seggaat ko bëgga xam nga journaliste dafa bëgg a am li ñuy wax breaking news njëkk a joxe xibaar yu mel noonu exactly so loolu tamit ban taxawaay ngeen am ci loolu pour fexe surtout ci wàllu jàmm bi ak tamit maintain li nga xamante ne ñu ko wane léegi du ñàkk ci campagne bii nga dégg ci kaddu yi nga xamante ne kaddu yi ñagas la waaye journaliste bi foog naa am na responsabilité pour segga yëf yi ba bu génnee fekk dina wàññi li nga xamante ne mooy tension bi loolu tamit lan ban taxawaay la ci jiip yoo am. waaw moo tax initially ma ne code of ethics bi mooy sarta yi. waaw boobu mu ngi fa. waaw tigi soo ko riidee da ngaa understand. waaye muñ foofu pour isi sarta yi rek. waaye ñu noon tàggat journalist yi even sa radio journalist yi sax ñi nga xamante ne especially electronic media bi xam nga dafa gaaw print media bi mais bi balaa nga print dafa lii xam nga dafa jël time tàggat nañ journalist yi naka la ñoo use code of ethics bi pour ñu minimize harm because dafa over important ndax election moom dafa tense waaw gis nañ sax am na yenn media houses door nañ ko sax am na yenn kaddu yoo xam ne ñëw nañ ci political parties jógee bàyyeekoo nañ ci political parties ci ay nit waaye dañ ko censure comme dañ xam ne nangur mu jaala fitna waaye media houses yi tamit dañ am responsibility especially media owners yi ak editors yi ñun ñëpp engage nañ leen te journalistes yi tamit engage nañ leen more than hundreds of journalists train nañ leen ci yooyu man sax ak ECOWAS coordinator nañ yenn training ci fànn boobu ak lesson learned from other countries naka la ñoo jàngee ci yeneen countries like Kenya gis nañ I think 2010 naka la media bi
de ise fitna foofu waaw jaxase réew mi waaw ci loo xam ne jarutoon ko sax waaw nit ñi dee faatu gis nañ Rwanda media bi naka la propagate loolu ndax loolu jar na ko loolu yëpp dañ koo jàngee ci yeneen countries pour ñu mun a ñëw ñu xam ñun tamit naka la ñu oytoo ci fànn yooyu because media bi yow sa responsibility because balaa ngaa nekk journalist citizen nga absolutely waaw doomi réew nga waaw definitely doomi réew nga waaw so su fekkee ne yow bëgg nga réew mi yaaxu rek pour nga yow sa tur génn ndax loolu jar na ko loolu tamit jaru ko because journalism is a service to the nation absolutely constitution bi wax na ko ne journalist or media should hold government accountable to the people people yi ñoo am doole mooy ñoo am kàddu ñoom lan journaliste yi war a serve not nañ journaliste yi ñoom seen bugga seen gis-gis rek lañ mën a gis am na solo loolu am na solo loolu foog naa ne journaliste yi ñun ñëpp war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax beneen bi mooy tamit jafe-jafe yi nga xamante ne tamit ba léegi taskati xibaar yi xam naa dañ koy dunda balaa ñoo dugga ci lan ngeen def pour safety bi ak yooyu mooy léegi dafay jaf pour nga wax comme wax naa ko engagement am na diggante political party ak journaliste yi lu am solo la ak sécurité bi waaye léegi ci journaliste yi foog naa ne dañ ko dee dégg ñu ko wax jafe-jafe yi ñu ciy gën a am mooy booy def sa liggéey sax am na ni ngay waxee wala ni ngay bindee ñu am fi ñu la décalé ñu ne da nga far waaw loolu tamit foog naa ne jafe-jafe yi nga xamante ne journaliste yi ñu ngi ko dunda ndax yéen a ngay fexe tamit pour journaliste yi nga xamante ne suñ maa si xëj na buñ waxee ñu ngi ci right now programme bi mu ngi dem online people are commenting but ñun dañ ko apprécier parce que ñoom tamit dañ leen soxla waaye léegi-léegi soo déggee am fu ñu la dëkkale fii nga faraloo kii loolu ndax journaliste yi tamit fexe ngeen ñu xam ñu sooraale ko ci liggéey bi tamit ñu bañ a am any impact ci liggéey bi ñoo def ñu def li nga xamante ne mooy lu ñu leen di yaakaare parce que tamit journalisme lu am solo la ci réew te tamit dañ am na li nga xamante ne ñu ngi leen dañ leen yaakaar surtout ci période buñ nekk te xam naa ne coow li dafay bari lool waaw ku nekk fi nga far nga foog ne foofu moo gën waaye boo waxee jëmale ci keneen wala am na waxee ñu am fi ñu la dëkkale xëy na dëkkoo fa sax wala demeewut noonu waaw loolu bokk na ci waxtaan bi nga xamante ne waxtaan nañ ko ci li nga xamante ne mooy politicien ci ñoom seen boppa dañ dee xam ne kii mu ngi def liggéeyam especially ñu magi politicians yu magi waaye comme soo leen laajtee yenn critical questions ñu ne la kii xam naa dafa am agenda exactly loolu nag waaw politicians yi dañ ko war a bàyyi because loolu baaxul ci li nga xamante ne mooy journalism waaye journalist yi tamit they have to be responsible waruloo jël benn tànka ci biir beneen tànka ci biti su fekkee da ngaa def PR job waxal askan wi ne lii lu maa def ni PR job ñëpp xam ne loolu ngay def ma déclare waaye su fekkee ne da ngaa def journalisme nga fexe ba doo ŋàñña rek politician waaye tamit nga balance ko nga bañ a parparloo daal bañ a parparloo journalists they have to be responsible absolutely su fekkee ne yow ŋàñña politicien nga nekk di ŋàñña su yàggee dañ laa wan ne da nga far waaye tamit koo xam ne ñëw na si plateforme because yenn yi dañ ko dee def pour nit ñi xam ñu leeralal askan bi so da ngaa dina moo tax ñuy laa laaj tough questions ñuy laa laaj yow yaa waxoon lii waaye defuloo ko lu tax defuloo ko te digga la yaa ko wax based on facts da ngaa tontu soo tontu wut nag waruloo wax ne journaliste bi moo la tooñ yow yaa tooñ sa boppa soo foog naa ne loolu yëpp dañ ko war a understand journaliste dafa war a responsible politicians itam they should be honest self honesty ñëpp war nañ koo am because sa consent soo ko ci biir even sooy def lu bon da nga xam ne hop lii lu bon la waaye maa ngi wax lu bon bàyyi ma bàyyi xel ci lu ma wax wala bàyyi ma bàyyi xel ci lu ma jëfee so it's important journalism even soo xoolee observatory report bi mooy UNESCO journalists yu bëri rey nañ leen within these 5 years more than 1,200 journalists were killed so da nga gis ne even Gambia fii rek Gambia gis nañ reyoon nañ journaliste yu bëri ñeneen ñi daw nañ journaliste yi moo mel noonu koo xam ne dëgg la moo wéyee doo am xarit yu bëri koo xam ne da nga jël on at the truth da nga isi dëgg bi ci askan bi
du ñu bari ñooy kontaan ci loolu so nañ am loolu ba pare ñu let us not lose sight nañ focus ba pare ñu ensure that whatever we are doing mu balance we are impartial and then mu balance ku nekk dafa vote man sax dama vote maybe I'm not yet decided but suma liggéey dama dem ma dugal suma perbe waaye si suma liggéey dama gisee suma boppa ne askan bi moo ma ñor te waruma parparoo ci kenn ku ñëw noonu laa la traité politicians they are not enemies security they are not enemies they are key stakeholders in the governance system just like how journalists are so loolu nañ ko war a all right mu nekk lu am solo foog naa kaddu yu am solo te foog naa ne mënutoon ñàkk tamit loolu mu feeñ ci waxtaan bi xam nga ne léegi moom mbir mi moom foog mu demee noonu xam nga ñu ngi ci démocratie te ku ne am nga sa own gis-gis ak tamit say DS as to ni ngay gisee yëf yi waaye nag liggéey bi léegi lu mu laaj foog nit ki mu doxalee ko noonu waaye nag li mu wax tamit ci ñun ñi nga xamante ne mooy taskat xibaar yi bu fekkee ne am nga beneen taxawaay mooy ay PR job yooyu tamit war naa leer waaye daal li ci gën a am solo rek mooy réew mi ñi ñoo ko bokk te nay rafet loolu am na solo bu baax su ko defee ñu continuer waxtaan bi léegi fu mu nekk ni we are into the campaign period te aduna bi yëpp ñu ngi bàyyi xel Gambia gis nañu observer si commencé nañ ñëw European Union yónni nañu observer yu bëri fu mu nekk di focus is on Gambia fii ba December 4th and I think after that as well léegi ci taxawaay wax nga ne li nga xamante ne mooy li nga gis ci nomination bi am sa xel of course it was impressive ci taxawaay journalist bi waaye with the environment climate bi nu moo demee ndax yow as the president of the Gambia Press Union sa xel dal na ci process bi nu moo demee election bi because tamit coow li bëri na ñu bëri ñu ngi wax ne this is a crucial election te Gambie ci war nañ cee bàyyi xel ñu bari ñu ngi ragal tamit ndax sax fitina du am wala coow du am ci campagne bi ak yooyu waaye so far alhamdulilah gisaguñ benn wala déggaguñ leneen lu am te loolu lañ ko buggee ba mu jeex ban naka nga jàngatee situation bi ci ground bi as we get to close to December 4th. Absolutely. It's just probably 18-19 days. Wow, exactly. Wow, new 2 weeks. Sure. Days. Wow, da nga gis ne comme wax naa la nomination bi because nomination bi was a crucial moment. Yeah, indeed. Nit ñu bari wax ne nomination bi suñ rejecté yeneen candidates yi Gambia dina taal. Waaw. Waaye gis nañ political majority bi. Loolu lañ really séntu ci politicians yi. Journalists yi tamit report nañ objectively. Def nañ seen liggéey. Ku nekk soo liggéeyee loo war a def. nga def ko ci anam boo xam ne moo la war yow as a Gambian or as koo xam ne yaa ngi ci féetoo ci beneen place loolu jaamane dina ne ñooy xoolal political majority bi ñuy reject yëpp ñooñu yëpp dañu wax ne seen candidat seen supporters yi nañ kaam loi bi mu ngi fa moo tax adresse redress mu ngi fa so foog naa ne lii dafa war a continuer I really love the political maturity. bu lu ma nekk di gis right now. ba pare politicians yi tamit. sign nañ lu ñoo ooyee di Janjanbureh Peace Accord. wane ne loolu 18 political parties fa naa ñoo ko sign 16 or 18. IPC bi def nañ liggéey bu am solo. interparty committee. ñëwaat nañ international idea. def nañ code of ethics boo xam ne. specifically for candidates. 6 candidates yëpp d'accord nañ ci loolu signé nañ xam nga léegi mu ngi laa wan ne loolu musuta am mu ngi laa wan ne ñii they want bugga nañ that political maturity mu exist te media bi jël na loolu publish na ko foog naa ne media bi dañ ko war a gën a publish pour nit ñi xam ne hëpp seen candidates yi waru ñoo def lii ak lii ñoom signé nañ ko journaliste yi war nañoo def loolu pour nit ñi xam ku def loolu nit ñi waruñ laa votal su fekkee ne yaa nga luwa bi kon yow yaaxakati luwa waruloo nekk président soo nekkee président ni nga yaaxa luwa waaye sant yàlla baa ngi follow political terrain bi campaign terrain bi gisuma li nga xamante ne lu demee noonu la ku nekkaa ngay joxe sa agenda bul saaga because saaga amut solo ku saaga rek
sàggaan nga so da nga gis ne nit ñi war nañu xam loolu media bi foofu la war a ñëw into play that political maturity dafa war a continuer koo xam ne dem nañ ba election te wax nañ am na part of the agreement mooy code of ethics bi mooy ku nga xam ne ok after election bi dañoo accept result waaye soo amee ci sikki saka si result da ngaa dem ci code bi that's the best te agree nga court yi luñ wax loolu la ñoo nangu so foog naa ne loolu is simple dafa dal xel signé nañ loolu dal na xel bu baax so yaakaar nañ ne dinañ exercise this majority because dégg naa some of these candidates ñu ngi dem di ko waxee ne signé nañ de lii ak lii lañ war a def waaw so foog naa ne loolu is so important that suñ ko toppee you know Gambia yàgg naa def election since 1962 definitely 1965 ñëw nañ 1970 yu demee noonu yëpp ñu ngi doon def election ba 2016 ni ñu foogoon ne réew mi day ba 2016 after 22 years of dictatorship absolutely ñu foogoon ne sax dëkk bi dafa turn upside down dara xewul yàlla so I think ne it's important ñu maintain that momentum Gambia ñun xamuñ electoral violence comme yeneen réew yi balaa ñoo dem elections ay fukki nit dinañ dee ay fanweeri nit dinañ dee ay loolu gis nañ Bulgaria sax ñu ngi ci elections ñu ngi amoon some kind of tension gis nañ Sudan right now pour ñu def seen governing council bi civilian governing council bi 6 nit dee nañ so we don't want that in the Gambia absolutely sure bëgguñ loolu ci Gambia bi so ku nekk su defee lu la war yaakaar naa ne dina dem comme nu war absolutely loolu am na solo su ko defee just pour ñu round up discussion bi léegi wax nga barely 2 weeks to the elections and journalists have a critical role to play comme ni ñu ko yàggaat defee wax nga fi tamit exemple bu am solo Gambie yaakaar naa dem election 2016 xëy na sax moo gënoon na métti waaye léegi ñu ngi ci démocratie ak yu mel noonu léegi fu mu nekk ni ban taxawaay la GPU nar a am tamit pour gunge journalistes yi parce que tàggat ngeen leen am ngeen li nga xamante ne mooy counter between the journalists and the politicians loolu am na waaye tamit ndax am ngeen yeneen pexe yi ngeen nas pour gunge journalistes yi tax seen xibaar yi mooy GPU laa wax pour ñu am gis ne kaaraange journalistes yi tamit na nekk li nga xamante ne mooy lu sax parce que tamit wax rek loolu wala loolu leneen la waaye pour ñu taxawee ko jëfee ko loolu moo gën a am solo because ñu ñoo jegee ci élection bi noonu lay mbir yi di gën a changé dynamics bi dafa change te journaliste si la ñoo gën a dugg ci biir yëf yi te seen kaaraange dafa nekk lu am solo xaw ma na yéen a ngi bàyyi loolu xel because ñu ngi jege ci élection bi waaw absolutely GP ñu ngi gunge stage bu nekk ci kaaraange bi sax share nañ distribute nañ about 100 press jackets ba pare sooy toppa sax man at my personal level as a president dama dee share safety tips journalistes yi lu ñu war a def lu ñu war a bàyyi xel because journalistes yi sometimes ñoom tamit dañ dee forcer loo xamante ne mooy loolu daal daf laa dugal si problème absolutely so yooyu yëpp safety tips la naka ngay withdrawee naka ngay xamee situation su change naka ngay adjusté lan nga war a sol because am na ñoo xam ne sax even ci nomination bi ñu ngi solu comme security xam nga loolu is a threat nekkuloo security amuloo that security background su problème amee yow mun ngaa dugga ci problème am na ñoo xam ne ñu ngi sol ay high heels di dem coverage xam nga yooyu problème la so yooyu yëpp ñu ngi ko doon gis journalist yaa ngay change loolu because of security tips yi ak yooyu noonu safety tips yi so loolu yëpp nañ ko continuer ba pare GPU advice nañ journalist yi anytime ñu am problème ñu ngi am suñ welfare unit bi am nañ online number boo xam ne mun nga call soo nekkee si issues ñun dinañ xool naka lañ ko adressé ba pare man suma leadership maa ngi ko wax ne any journalist boo xam ne nekk na ci problème boo xam ne xam naa ne problème bi security wala politician ñoo la ko teg te assault is unlawful we will go up to the last level bugguñoo aga foofu but you know tamit xam nga ay condemnation tamit duñ fa em rek we will see how best we can redress some of these issues
and then make sure that, you know, happen with what? Because journalists are not enemies to the people. So it's a noble profession. It's a service to the nation. So nini want to understand lulu. Te ku ton journalist luanga ton. So ton nit sa ordinary person sa ton nga lua. Ton mom baxu. Wa ton baxu. So absolutely lulu mom boobu moom inshallah dinañ fexe ba mu tax boobu bokk na ci taxawaay bi nga xamante ne jël ngeen ko pour gën koo dëgëral te loolu dafa am solo parce que nag boo gisee ñu feel ne war nañoo ñëw waxtaan tamit ci taxawaay journaliste yi ci élection bi te moom moo jiite journaliste moo tax ñu invite ko te ñu waxtaanee li nga xamante ne mooy ponk yi ko di ma ko laaj wala li nga xamante ne bëggoon naa mu leeralal ko ñi nga xamante ne mooy ñun ñëpp moo tax ñu invite ko te ñu waxtaan li nga xamante ne mooy ci taxawaay taskari xibaar surtout ci moment bi nga xamante ne ñu ngi dugg ci élection mu nekk lu am solo su ko defee président xam naa ne time amul ñu tàggatoo rek léegi yan kaddu ngay tëjee pour gën koo ñaax journaliste yi parce que sa njaboot la yow yaa leen jiite wax nga fi bu dara xewee bu ngeen taxaw waaye lu gën mooy bu dara am loolu moo gën ñëpp nekk ci jàmm ku ne def si li la war mooy liggéey boobu ñoo xaar ci journaliste bi ci politicien si ci sécurité bi comme ñun ñoo bokk liggéey bi ku ne bàyyi sa xel morom jox ko cër bu moom bu boobaa jàmm rek mooy am te jàmm boobu lañ bugga waaye yan kaddu ngay dénka journaliste bi because ñu ngay dem tamit wax naa ko sànq ci période bu gën a am solo mooy ñu ngi ci campagne bi waaye ni ñoo jege ci on the foot lay mbir yi di gën a amee solo te loolu foog naa ne taxawaay bi si lay gën a am solo tamit ci yu bëri yi nga xamante ne ñu ngi koo def en tant que ay taskari xibaar te am na lu bëri li nga xamante ne war nañ koo mun a bàyyi xel sóoraale ko ci liggéey bi wax nga ko bu baax a baax éthique si ak yooyu su ko defee ñu bàyyi la rek nga tëj kaddu yi lan ngay tëj ak tamit lan ngay ñaax li nga xamante ne mooy njaboot surtout Gambian journalist ñi nga xamante tamit ñu ngi fii waaye tamit ñi nga xamante ñu ngee jógee ko ci biti di ñëw ndax xaw ma ndax am ngeen ci tamit ndax ñooñu yéen a ngi coordonné ak gars yi pour leen turu suñoo report tamit anything in the country ñu xam la ñoo wax parce que tamit loolu image réew mi dafa am solo absolutely loolu yëpp nekk na li nga xamante ne am na solo foog naa ne loolu yëpp ñu ngi ci taxaw waaye da nga gis ne man lu ma bàyyi kàddu yu ma tëjee mooy journaliste yi nañ liggéey buñ parparlu buñ ragal buñ parparlu buñ ragal pour liggéey waaw journaliste yi buñ ragal pour liggéey nañ liggéey rek su dee moo la tax a jóg bu ragal su dee tamit liggéey moo la tax a jóg pour parparlu bi impartial ba pare ñu bàyyi xel li nga xamante ne mooy hate speech kàddu yu ñaaw buñ nangu ba pare ñu fact check mooy ñu gestu mbooleem xibaar bi nga xamante ne mu ngay isi problème ci réew mi ñu fact check ko ñu debunk ko mooy bu fekkee ne kenn wax na xibaar boo xam ne du digga su dee politicien la su dee ordinary citizen la ku munti doon nañ ko gestu ndax digga la ndax du digga because election gis nañ ko fi last election bi ñeneen ñi dañ ñëwoon hey soo leen gisee moto bu ñuul téye leen seen doom yi ba nga xam ne su ku dama moto wala moto bu ñuul rek ci ay gox yi wala gox gaxaan yi da nga gis ne nit ñi yëpp dañ dee daw loolu amoon na 2016 so façon yooyu noonu lañ bëggut mu am ci réew mi su because dañ bëgg nit ñi seen xel yi dal ñu bàyyi xel ci loolu noonu kuñ gis mu ngi koo def nañ debunk waaw nañ ko debunk nañ ko ne nañ wax askan wi ne lii du dëgg wax leen dëgga waaw ñu wax leen dëgga ne waa ji wax na lii waaye buñ gëstoo ba gëstu du dëgga amut lii moo am waaw loolu tam bokk na suñu liggéey waaw loolu am na solo ñu gërëm ko sant bu baax moom moo Mohamed of course MS Ba MS ñu moom moo nekk président Gambia Press Union moom moo jiite mbootaay journaliste yi ci réewi Gambia bu yàggul lañ ko tànn pour mu jiite li nga xamante ne mooy journaliste yi ci biir réew mi ñu gërëm ko bu baax ci waxtu bu mu ñëw pour wax ak ñun waaye tamit wax ak ñi nga xamante ne yëpp ñu ngi seetaan waaye surtout taskari xibaar yi ak ñi nga xamante ñoom lañ bokkal liggéey bi di politicien bi di sécurité bi di militant si ak ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ci géew gi foog naa nekk na lu am solo kaddu yu am solo la fi fésal ñu gërëm ko sant ko bu baax a baax ci nu mu ñëwee ci programme bi yéen tamit ñu
doon seetaan fi ngeen mënta nekk ñu ngi leen di gërëmaat bu baax a baax ci ni ngeen di ànd ak ñun saa su ne ci programme bi ñu wax leen incha allah suba ñu jox leen dig daje ci beneen édition nañ dellusiwaat continuer waxtaan bi xam ngeen ne jamono ji ci wax yi politique bi xam naa dana gën a yaatu ci nu ñoo taxawee incha allah pour fexe rek ngeen gën a xam ci lépp li nga xamante ne moom moo am ci biir réew mi ñu gërëmaat leen bu baax ci safoo bi waaye tamit ci kóolute bi incha allah ci ni ngeen di ànd ak suñu ay programme waaye surtout programme bi nga xamante ne dooree ko Monday ba Friday 9 o'clock mooy time bi mooy heure bu baax bi si la ñoo dajee ak yéen pour indil li nga xamante ne mooy xew-xew yi ci biir réew mi waaye ak suñu xibaar yu wér te wóor jërë ngeen jëfati ba suba ak jàmm incha allah bye bye